हेलो एवरीवन मु रंजीत OSSC एक्साइज एसआई 2024 रो समस्त शिफ्ट रो कंप्यूटर सेक्शन को ए वीडियो रे हमें कवर करबा सब शिफ्ट रे 10 टी लेखा क्वेश्चन आस्तिला बुझी होची तो चलंतु स्टार्ट करबा बाय द वे जो मान को क्वेश्चन दरकार से माने मो से तो कांटेक्ट करंतु नै जिवे मोठू बाय द वे टेलीग्राम ग्रुप रे मध्ये मु देई सारची सब वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मध्ये अवेलेबल अछि तो स्टार्ट करबा क्वेश्चन नंबर 71 सब जाय आंसर तो मेंशन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट एग्जाम्प्लिफाइज how system software and application software interact within a computer system. Within a computer system, how system software, application software interact. Correct answer कौन होगा? A game designed for a Windows operating system fails to run on a computer using Mac OS without the aid of compatibility software. Question बहुत ही भलो अछि. बुझी होची ना नहीं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जते बेले भी आपण देबे OSSC रे ए टाइप रो कंप्यूटर क्वेश्चन आपण को फेस करिया को पड़िबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन सेविंग एन MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन यूजिंग द सेव एज फीचर save as feature the save as feature allows you to save the presentation in a different location or with a different name save एवं save as both are different ठीक अछि next which group of computer peripherals facilitates user interaction by enabling the input of data or commands into the computer system inputs obviously input devices the contents of the active cell are displayed in जो माने को वीडियो स्लो लागु से माने वीडियो को 1.25 किंबा 1.5 स्पीड रे कवर करि परिबे एग्जाम पूर्वरु देखि जिवे काम रे आसीबो the contents of the active cell are displayed in formula bar ठीक अछि which of the following is correct method to save a workbook in MS Excel for the first time correct method to save a workbook in MS Excel for the first time. Click on File, Save As, choose location where you want to put, enter file name, click on Save. What does the Performance tab in the Windows Task Manager do? What does the Performance tab in the Windows Task Manager do? Gives real-time data on the uses of system resources. Gives real-time data on the uses of system resources. Control Shift Escape click kale I think so karibo. Which of the following Windows utilities is primarily used for managing system startup processes, including the ability to enable or disable startup programs? यार correct answer कौन होगा? MS Configure. By the way, Task Manager भी है पारे. Task Manager कौन पे होगा नहीं which of the following Windows utilities is primarily used for managing system startup processes including the ability to enable or disable startup programs MS Configure ठीक अच्छे next what does gutter refer to in the page setup settings of the Microsoft Word processor ये बहुत famous question gutter को नेकी question correct answer होगा page margin In MS Word, from which of the following tabs can a user change the font and font size of the text? को जगह रे थाए font रो size change करिया पे तो correct answer आबो home tab रे थाए. What is the purpose of the slideshow tab in MS PowerPoint? Slideshow tab रो काम कोन? To view and present the slides in full screen mode. ठीक अछि. The speed of the stream कोड वासिला. ये तो Next, which of the following options in Windows 10 allows you to uninstall or change installed software applications? Which of the following options in Windows 10 allows you to uninstall or change install? Control panel ले ही परिबो आ कोठी परिबो कि ना next what are the correct steps to open the mouse settings directly in the Windows operating system? Press Win plus I to open the setting app directly. Navigate to devices from the menu. Select a mouse from the given option. प्रथमटा ही ठीक अच्छे सीक्वेंस रे ही रखा जाइए
Which of the following is correct method to change the height of a row in MS Excel? Correct method to change the height of a row in MS Excel. Practical based question भी आपण देखिବାକୁ पाउछंती. Drag the boundary below the row number to resize. Drag the boundary below the row number to resize. ठीक अछि. Right click on the row number, press control. ठीक अछि. Which of the following option is used to make the selected text bold in MS Word? ठीक अछि. Control plus B. Bold करियार अछि. Which of the following statements best describes the difference between volatile and a non-volatile memory? Best माने difference को statement टा दोछि. Volatile memory loses its data when the computer is turned off. ठीक अछि. While non-volatile memory retains its data. ठीक अछि. Volatile memory is slower, faster. Volatile memory होछि faster. Which of the following option allows you to choose the slide orientation, portrait or landscape for your MS PowerPoint presentation in Office PowerPoint 2007? पहिला, which of the following options allows you to choose the slide orientation? Keun option? Go to the design tab, then select a slide orientation, तापरे portrait की landscape click करिवे. What is .potx file? कौन सेटा? सेटा होची Microsoft PowerPoint presentation template file. एमिति केवल PowerPoint रो जदि हम देखिबा PPTX हना नै. Next, which of the following symbols is used to denote a relative cell reference in a formula in MS Excel? ये भी बहुत popular question. Denote a relative cell reference. Dollar symbol. Which of the following statements accurately describes a key difference between enterprise application software and general purpose application software? Correct answer कौन होबो? Enterprise application software often integrates multiple business functions across an organization, while general purpose application software focuses on individual tasks or users. Direct definition ही mention करिछि. Next, how can you format text in Microsoft Word to make it bold? How can you format text in Microsoft Word to make it bold? Select the text, go to home tab, click on the bold. अच्छा ये पचारला कौन? Steps हिसाब रे पचारला. ठीक अच्छे. ऊपर पचारथिला shortcut की. How do you perform page formatting in Microsoft Word? By using the layout tab and its option for margins, orientation and size. ठीक अच्छे. By selecting format page, by right clicking, by clicking the page format button in the toolbar. नाइ नाइ ठीक अच्छे. अच्छा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जेतेले आपण देखुचंती आपण संगे संगे चाहिबे जदी कोन माने जदी पाखरे कंप्यूटर अछि आपण यार प्रैक्टिकल मध्ये टेस्ट करि परिबे. धरिन गोटे एग्जांपल मु एबे दोची. आमे वर्ड को गले ब्लैंक डॉक्यूमेंट ए ऊपर आपण माने देखिबा को पाउचंती क्वाड गला लेआउट. एटी लेआउट ऊपर क्लिक कली. लेआउट ऊपर क्लिक करि साला परे जारे देखंतु पेज सेटअप रे देखंतु ए जगह रे ओरिएंटेशन अछि. ओरिएंटेशन ऊपर क्लिक कला परे पोर्ट्रेट की लैंडस्केप कोन दरकार आपण सही हिसाब रे क्लिक करि परिबे. तो जेतेले प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन आपण प्रैक्टिस करचंती साइमल्टेनियसली आपण को प्रैक्टिकली करबा को भी पड़िबो जोटा कि मने रखिया पई टिके इजी हो जाए. नेक्स्ट सेटा ही कुआ जायतिला ना कोन कुआ जायतिला लेआउट टैब देन मार्जिन्स ओरिएंटेशन एंड साइज. ठीक अछि. अच्छा पेज फॉर्मेटिंग पचारथिला कि हाँ पेज फॉर्मेटिंग पचारछि. मो जगह रे माइंड रे अछि जे लैंडस्केप दरकार ना पोर्ट्रेट दरकार. याकू भी हमें चेक करि परिबा. वर्ड को जिबे वर्ड को जाई सला परे सही जगह को ही हमको जिबा पड़िबो. लेआउट को गले ए जगह रे देखंतु पूरा लेफ्ट हैंड साइड रे मार्जिन अछि. मार्जिन ऊपर क्लिक कर सला परे आपन को ए जगह रे विभिन्न प्रकार मार्जिन्स मिल जिवो. ठीक अछि. साइज रो क्लियर. त आपन ए सब टिके करूथबे मझिरे. What is the keyboard shortcut to auto fit the width of a column in Excel? Alt H plus O plus I. How can you access the Word option dialog box to customize setting in Microsoft Word? How can you access the Word option dialog box to customize setting in Microsoft Word?
go to the file tab, then option. ठीक अच्छे. Next, what option allows you to print multiple slides per page in MS PowerPoint 2019 presentation? धीरे धीरे 2019 को आसिले माने handouts आउटलाइन भी होबनी, नोट पेज होबनी, तापर स्लाइड शटर भी होबनी. ए जरा कहि से माने ऑप्शन ही एलिमिनेट करा जाय परिबो जगह रे. व्हाट ऑप्शन allows you to print multiple slides per page in MS PowerPoint 2019 presentation handouts? Which of the following accurately describes the main contribution of Ada Lovelace to the field of computing? Writing the first algorithm intended for implementation on a machine. Ada, UK. Ada Lovelace, Augusta. Next, which of the following types of memory is typically used as the main memory in a computer system? Typically used as the main memory in a computer system. Random access memory. Next देखिए, in a Windows OS, which setting allows a user to swap the functions of the left and right mouse buttons, making the right button the primary button for selecting and clicking? Button configuration. ये तो नुह, ये भी नुह, ये भी नुह. Button configuration आपन चेंज चाहिले करि परिबे. What kind of a boot which involves turning off all third-party services and loading only the drivers that are required may be configured through system configuration? Clean booting. Clean boot. ठीक अछि, clean boot. What kind of boot which involve turning off all the third-party services and loading only the drivers that are required may be configured through system configuration. ठीक अछि. Next, which setup option बेले बेले कौन हुए कि जो आंसर दे थाए कंप्यूटर माने जो आंसर की रे सेटा भी बेले बेले भूल बाहर बुझी होची ना नहीं. आ एमती गोटे फ्लो रे मु जदी पढी चलबी कोठी भूल थिले भी मु जानि परिबि नै. Which setup option in Microsoft PowerPoint allows you to apply consistent formatting across all slides in a presentation? Slide Master. Consistent formatting across all slides in a presentation. Slide Master रे केवल हेई परिबो. At a time सब स्लाइड रे काम करि परिबे. ठीक अछि. Next, which of the following is an example of an absolute cell reference in MS Excel? Absolute cell reference. डॉलर सिंबल देन ए तापर डॉलर सिंबल 1. या भितर ऑप्शन भितर जदी देखिबा एटा हला बेस्ट एग्जांपल. ऊपर A1 अछि, ये तो एब्सोल्यूट नुह, तापर ये भी नुह, ये भी नुह. ठीक अछि, डॉलर सिंबल दीटा. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन माइनस x. अच्छा ये कोड आसी गला. रीजनिंग रो गोटे गोटे रहि जाई छि बोधे. ठीक अछि. नेक्स्ट देखिबा, how do you print a spreadsheet in MS Microsoft Office Excel? How do you print a spreadsheet in MS Microsoft Excel? ये रीजनिंग नो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स होते. यार करेक्ट आंसर कौन होबो? how you print by pressing Ctrl+P. एटा इजी क्वेश्चन थिला. नेक्स्ट, you are working on a document in MS Word, want to quickly change the alignment of a paragraph to be center aligned using the icons below the menu bar. Which of the following icons should you click to achieve this? The icon with the horizontal lines aligned to the center. अपन माने देखि दिबे एमती 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 हेकी गारा थिबो. माने बुझी होची ना नहीं. होम टैब रे ही मिली जिवो ये सब. नेक्स्ट, which of the following statements best describes the role of application software? Best describes the role of application software. Application software is designed to perform specific tasks such as word processing, speed rate management, or graphic design. Application software is used to control and hardware components of a computer. Application software serves as the interface between the user and the computer hardware. Application software is responsible for managing the system's memory and processing tasks. Appropriate पचारची, best पचारची, then option D से थी. Application software is designed to perform specific tasks such as word processing, spreadsheet management, or graphic design. What is the function of the start menu in Windows 11 OS? Function of the start menu in Windows 11 OS.
To launch applications and access programs installed on a computer. To launch applications and access programs installed on a computer. To display recently opened, na. To display advertisements, no. To clean files, no. ठीक अच्छे. Next. Which of the following notations is valid for reference to a cell in Microsoft Excel by its column, letter, and a row number? Which of the following notation is valid for a reference to a cell Microsoft Excel by its column and a row? ठीक अच्छे. In the field of cryptography, which of the following applications of computers is essential for ensuring the secure transmission of data over a network, particularly in the context of quantum computing? कौन होगा correct answer? Cryptography. In the field of cryptography. Cryptography कौन है? ये नेटवर्किंग ऊपर क्वेश्चन ये माने धरी न एठी मु लिखली रंजीत बट आपको मु कोड करके एमती लिखिबी जे मु जहाँ को चाहूँची जे सीए ही केवल पढ़ी पारू सेमिति ही कोडिंग करके पठेबी जोटा कि सीए ही केवल पढ़ी पारिबो आउ जने पढ़ी पारिबो नाही ताको आमे कहि परिबा क्रिप्टोग्राफी गुडाए डेफिनेशन अछि यार ठीक अछि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ऑप्शन बी आफ्टर क्रिएटिंग a blank PowerPoint presentation, which of the following steps should you take to ensure a consistent look and a feel throughout the presentation? Slide master before adding any content. After creating a blank PowerPoint presentation, which of the following steps should you take to ensure a consistent look? अच्छा consistent look कह देला हमें template भी use करी पारिबा immediately start adding text and ना insert a theme after completing all slide ये भी है पारिबा but creating ये पचाची गोटे initial steps पचाची ताले apply slide master before adding any content ठीक अछि. Which of the following steps would you follow to open an existing MS PowerPoint presentation? File को जाके open हो कोना steps would you open an existing MS PowerPoint presentation? File open. Which of the following power saving modes in a Windows OS saves the state of open documents and applications to the hard disk and then completely powers off the computer, allowing for zero power consumption until the system is turned back on? Hibernate. ये किसी भी नुह ये हाइब्रिड स्लीप तो नुह स्लीप आउ हाइबरनेट भितर जने कंफ्यूज हेई पारे तो यार आंसर हम हाइबरनेट. Which of the following keyboard shortcuts in MS Word is used to check the spelling and grammar in MS in a document? बार बार क्वेश्चन टा रिपीट हुए F7. In MS Excel, if a user wants to enter the number 5000 into a cell, which of the following method is correct? Enter with decimal point, entering 5 तापर space तापर 000 with a space, entering without a comma. एटा होची ठीक कमा दवा किछि दरकार नै ठीक अछि कमा दवा किछि दरकार नै ऑप्शन सी. Which of the following is commonly used to manage and analyze large data sets, perform statistical analysis and generate reports? Business intelligence application. Business intelligence application. फोटो एडिटर तो चांस नहीं ये भी चांस नहीं ये भी चांस नहीं क्लियर माने ऑप्शन एलिमिनेशन भी है परिवार आराम से. Which of the following option is not used for checking spelling and grammar errors in Microsoft Word? रिव्यू टैब को जाएगी तापर स्पेलिंग ग्रामर क्लिक करि परिबे यस F7 भी क्लिक करि परिबे राइट क्लिक ऑन द टेक्स्ट एंड चूज चेक्स ये भी है परिबो बट प्रेस कंट्रोल एस हबनी कंट्रोल प्लस है हबनी. Next देखिबा which icon on the desktop represents a temporary holding place for files that are deleted? Temporary hold के करे recycle को जे recycle bin. What is the default width of a column in MS Excel? Default width of a column 2 characters, 8.43 characters, 4 characters, 16 character. डिफरेंट जगह डिफरेंट पाइबे बट आपण मन रखिथिबे 8 जोठी लिखा जितो सेटा हो करेक्ट आंसर
ठीक अच्छे डिफरेंट जगह डिफरेंट 8.43 38 एटसेट्रा एमती सब लिखा जाइए बट एटा को आपण एज्यूम करेंगे माने आंसर भाविबे which of the following methods can be used to insert a video file into a PowerPoint slide in MS Office PowerPoint 2007 तो insert tab को जिबे तापरे movie select a movie from file then add ही जिवो ठीक अच्छे नेक्स्ट ये सब आपण प्रैक्टिकल करू थांतु मझी मझी रे In modern CPUs, which of the following technique is primarily used to increase instruction level parallelism and improve processing efficiency? Pipelining, virtualization नुह, caching नुह, hyper threading भी नुह, pipelining. अच्छा भावु तुवे कौन पे क्वेश्चन आंसर पढुची देखो तो मो पीडीएफ तो टेलीग्राम ग्रुप रे दे देची बहुत जन एमती भी अछंती जो माने टेलीग्राम भी यूज करंतनी तो से माने वीडियो देखियो द्वारा से माने प्रैक्टिस भी करि परिबे Modern mobile phones and tablets utilize specialized operating systems optimized for touch screen interfaces and resource constraints. Which of the following statements correctly describes a key distinction between Android and iOS operating system in terms of software distribution and system architecture? Android supports third-party app stores, is based on the open source Linux kernel, while iOS restricts app distribution to the Apple App Store and is built on a closed source Unix architecture. Apple टिके problem face करंती लोक माने. Rahul has created a presentation. There are 2 slides in his presentation that he does not want to appear during the slideshow. What should he do? Show करे चाहूनी जदि hide the slides. Which of the following is the first step in creating a new MS Word document? ये step पचला file then new. Got a second. How can you apply a new template to an existing MS PowerPoint presentation? New template existing रे add करियार अछि. डिजाइन टैब को जिबे तापरे ब्राउज फॉर थीम्स जो थीम दरकार ताको क्लिक करिवे ओकण मेन कथा हला को टैब को जिबे सेटा हला इंपोर्टेंट ए जारे देखन तो टैब को नेकी डिफरेंशिएट करछि मेनली फाइल टैब होम देन इंसर्ट in the mail merge process in MS Word which of the following options allows a user to create a new data source? Type a new list. Mail merge process in MS Word which of the following option allows a user to create a new data source, new list. Which function is in MS Excel checks for a condition and counts the number of values that satisfy the given condition? Count if. Count kotha कहला count if. Which of the following is a primary function of an operating system OS as a system software? Primary function kotha कहला designing and printing, managing hardware resources and providing a platform for application software to run. ठीक अच्छे. Writing and creating detail ना. Which of the following is the primary tool used in Windows OS for managing hardware device drivers including installation, updates and troubleshooting? Device manager, Windows update, system configuration, disk management. Which of the following is primary tool used in Microsoft Windows OS for managing hardware device manager? Managing hardware device manager. Which of the following characteristics of a computer system is most crucial in enabling parallel processing, allowing the computer to execute multiple instructions simultaneously? Concurrency. जो जारे क्वेश्चन पढ़ी पारनांती कि शुणी पारनांती वीडियो को पॉज करके आपण देखि भी पारिबे पढ़ी पारिबे निजे एटलीस्ट भल से बुझिकी. Which of the following is the correct way to create a formula in MS Excel to multiply the values in cell B2 and C2? Star. Multiply by star na. Next. Which of the following action will start an MS PowerPoint slideshow from the beginning? ये भी गोटे एवरग्रीन क्वेश्चन बार बार देखिया को मिले F5
The most commonly used operating system for the Apple desktop and a laptop computer is Mac OS. Apple desktop and laptop. Apple Mac. In Microsoft Word, the purpose of the recent document list is to dash provide quick access to recently open documents. जेतले आपण होम को जिवे कंप्यूटर से जगह रिसेंटली जो फाइल ओपन करते तार लिस्ट पूरा थिबो सेटू डायरेक्ट आपण क्लिक करिकी पहुंची परिबे. Ramesh typed his physics, chemistry and biology marks in the cells B1, C1, D1. Identify the formula he should use to calculate total marks. ये easy formula use करिया पे दे दला. How do you set the insertion point to a specific location in a document? Insertion point. Click the location with the mouse. Which of the following is the correct way to use the sum function Excel रे? जदि ऐड करियार अछि A1 रो A5 पर्यंत ताहले ठीक अछि सम ही फार्मूला तार. Which of the following options allows you to customize the handouts by adding headers, footers and page numbers before printing them in MS PowerPoint? Which of the following option allows you to customize the handouts by adding headers, footers and page numbers before printing them in the MS PowerPoint? View tab को जिबे handout master ऊपर क्लिक करिवे तापरे कस्टमाइज करिवे. Which of the question बेले बेले एमती आसे माने टिके जदि क्वेश्चन को हमें इजियर करिवा ताले हैंडआउट मास्टर केउ टैब रे आपन को मिले एमती भी क्वेश्चन फ्रेम हुए ठीक अछि. Which of the following option in MS Word allows a user to preview how their document will look when printed? फाइल तापरे प्रिंट ऊपर क्लिक करिक भी आपन देखि परिबे. यार शॉर्टकट की भी गोटे थाए. यार शॉर्टकट कीटा कोन कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिक जणेबे. Which of the following option जगह रे what is the shortcut key in MS Word allows a user to preview how their documents will look when printed? In a Windows OS, which of the following features allows user to locate files and folders across the system using natural language queries and filters such as date modified, file type and size? Search box in File Explorer. ये किसी भी लिंक नहीं. Which of the following devices serves both as an input and output device? कोटा टच स्क्रीन इनपुट भाव में भी काम करे आउटपुट भाव में भी काम करे. मॉनिटर तो आउटपुट हो जाउची ये इनपुट हो जाउची ये भी इनपुट हो जाउची. प्रिंटर टा आउटपुट ना स्कैनर टा हैला इनपुट. Which of the following technologies is commonly used in high-end monitors to provide better color accuracy and viewing angles? क्यों टेक्नोलॉजी यूज करा जाए to commonly used in high-end monitors to provide better color accuracy in plane switching? IPS panel. High color accuracy जतले कहि गला IPS ठीक अछि. CRT twisting ये तो नुह DLP भी नुह IPS. Which of the following operating system does not belong to desktops or laptops? Android क्वाड आसिला भरोसा नहीं इन फ्यूचर Android भी देखिया को मिली पारे फिलहाल तो नहीं. Which of the following options allows you to set the timing for how long a slide is displayed before advancing to the next slide during a presentation in MS PowerPoint? Which of the following option allows you to set timing for how long a slide rehearsal टाइमिंग स्लाइड मास्टर हबनी ये भी हबनी. For how long a slide is displayed before advancing to the next slide? आग्रो ही टाइम फिटिंग करा हबो. Which of the following early computing machines is most directly associated with the concept of a stored programs, allowing instruction to be stored in the machine's memory rather than hardwired into its circuitry? EDVAC. EDVAC रो फुल फॉर्म कोन? EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ENIAC, UNIVAC,
बुझी होची ना नहीं ये सब फुल फॉर्म भी मन रख बाय द वे फुल फॉर्म रो मन पड़ा जेति भी कंप्यूटर रो मु सब वीडियो रे प्रायतः कोए कंप्यूटर एब्रिविएशन अछि जहाँ भी क्वेश्चंस एग्जाम रे आपण माने देखिया पाउछंती ताकू ने कि ऑलरेडी गुटे वीडियो करछि एवं पीडीएफ मध्ये देई सारछि सेतिर ऑलमोस्ट 99% कवर करा जाईछि क्वेश्चन सेथरु बाहर को आसी सेथरु बाहर आसीबाटा चांस बहुत कम माने 1% चांस केवल ठीक अछि प्राय तो बहुत क्षेत्र किसी मु कवर करछि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश डिस्प्लेस द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज इंक्लूडिंग हेडर्स फुटर एंड मार्जिन प्रिंट लेआउट व्यू से व्यू को आमे कहबा प्रिंट लेआउट व्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड टू ओपन एन एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करिया लगी हेले फाइल ओपन से पावर पॉइंट रो हेले भी फाइल ओपन ही क्लिक करिया पड़ियो which of the following processes is used to write header and footer on every page while printing the sheet in MS Excel? File, then print, then page setup, then header footer setup हवा तापरे custom header footer ही करिवे obviously तापरे जहाँ लिखिया था लिखी की print करिवे ठीक अच्छे next which of the following option in देखो ये ऑप्शन अदर ऑप्शन गुड़ी का जदी देखिबे टिके भूलवाल थिबो ए जगह रे फाइल ए जगह रे भी फाइल अछि तापरे सिलेक्ट प्रिंट ए जगह रे भी अछि ए जगह रे भी अछि सिलेक्ट कोलेक्टेड हबनी सिलेक्ट ओरिएंटेशन हबनी सिलेक्ट मार्जिन्स हबनी पेज सेटअप प्रथम आसीबो which of the following option in MS PowerPoint allows the user to resize clip art images without desorting their proportion dragging control click करके format holding the shift key while dragging a corner sizing handle allows the user to resize clip art ठीक अच्छे holding the shift key while dragging a corner sizing handle in a Windows 10 how can a user customize the icons that appear in the system tray icon customize setting जीवो system जीवो notification and actions setting जीवो device जीवो system tray control panel तापर appearances personalization task bar right click and select icons it actually setting ठीक अछि तापर system तापर notification and icons तापर जाई कि turn off की on करिवो तो ऑप्शन ए ठीक अछि action no icon सेटा which of the following steps would you take to print an MS Excel spreadsheet print करियर अछि the file then print then select a printer print which of the following statement best describes the role of the ALU within the CPU ALU perform mathematical calculation and logical operation perfect answer next ना ठीक अच्छे एटा पूरा डेफिनेशन टाइप आपण मन रखि परबे द ALU परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस which statement is true or false when running an application on a Windows computer true false quota a registered user account is required to run an application on a Windows computer a registered user account is required to run an application on a Windows computer hypervisor allows multiple virtual machines to run on a single physical machine, each with its operating system and applications. ठीक अच्छे कोटी किसी डाउट कि कोटी भूल मु जदी आंसर माने ग्रीन तो लिखा जाय मु पढ़ी दउची फिर भी गोटे गोटे ए ग्रीन को देखि लागु छै एटा ही तो आंसर हेतो आ किछि भी भाबिबा लागि भी माइंड को जाउनी बुझी होछि ना नै कोटी किछि भूल लागिले डाउट लागिले कमेंट करके जणेबे which of the following steps is the correct way to insert a clip art picture into a PowerPoint slide in MS Office PowerPoint 2007 insert tab को जिबे design tab नहीं file tab नहीं सरला आंसर insert tab तापर clip art how do you copy and move text in Microsoft Word copy करिवे तापर move text by selecting the text right clicking choosing copy or cut कौन पाई ठीक अच्छे कट भी
from the context menu, then right clicking at the destination and selecting paste. Move how do you copy and move text? By clicking and dragging the text to the desired location. By clicking the text, pressing Ctrl C to copy or Ctrl X to cut, the pressing Ctrl V paste to the ना Ctrl V करदेले कौन पर्टिकुलर सही जगह जो जगह आप चाहते से जगह हेनी जो जगह चाहते से जगह तो हेनी. How do you copy and move text in Microsoft Word? By selecting text, pressing now Alt C कोड असले ऑप्शन A B भितरे टिके डाउट अछि. A हबो करेक्ट आंसर हो. Next, you want to create a slide that compares computers to the human beings. Which of the following layouts is not suitable to accomplish this task? Comparison title and text layout, title and to column text, blank layout. You want to create a slide that compares to computers to human beings. Which of the following layout is not suitable to accomplish this task? Blank layout. Which of the following symbols is used to separate the month, day and a year in a date entered in MS Excel 2007? Slash. Forward slash. ठीक अच्छे. ठीक अच्छे. Which of the following methods can be used to resize and scale an object proportionally in an MS PowerPoint slide? क्यों मेथड यूज करा जाए टू रीसाइज एंड स्केल एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनली? ड्रैगिंग द कॉर्नर हैंडल ऑफ द ऑब्जेक्ट while holding the shift key click करिया पड़िबो कि यूजिंग द कंट्रोल की while dragging any handle, dragging the top handle of the object, resize scale an object proportionally in MS. Top handle of dragging, side handle, corner. देखो एटा हला साइड टा जदी ड्रैग करिवे ताले ड्रैग टा एमती हबो, किंतु जदी गोटे कॉर्नर रु ड्रैग करिवे ताले से गोटे प्रॉपर प्रोपोर्शन रे ही से बढ़िबो. बुझी होची ना नहीं? प्रॉपर प्रोपोर्शन रे से बढ़िबो. क्लियर? ऑप्शन बी. Which of the following option is not typically found in the menu bar or of MS Word? Recycle bin code asla. Which of the following characteristics of computer system refer to the ability to execute multiple tasks simultaneously? Multitasking. Which statement is true or false for the Windows operating system? Task Manager in Windows allows user to view and manage running processes and monitor system performance. Task Manager. Starting to a question be kori gase. System restore in Windows allows user to restore the system to previous state if a problem occur. System restore. Dita jaga thik achi. Operating Windows operating system re OS re. Which of the following methods should be used to quickly create a series of dates in the MS Excel starting from a given date? Entering first date, then click, then drag the fill handle down or across. ठीक अच्छे. Enter the first date, then press enter हबनी. Control D हबनी, Control C हबनी. Option A ठीक अच्छे. And drag करिवो एमती. A computer system's performance is slowing down due to excessive use of a system resources. Which of the following system software tools would be most effective in identifying the resolving the issue? Task Manager को जिबे. System Monitor to analysis running processes, terminate those consuming excessive resources. Task Manager रे देखे दबो जे कोन कोन सबटु अधिक कंज्यूम करछि आपनकर माने केउ एप्लीकेशन सबटु अधिक जागा खाउछि कहया बोले. In a Windows OS, which of the following best describes the function of a pinned task icons, particularly in relation to the start menu? Pinned icons provide quick access to the frequently used application directly from the taskbar. ठीक अच्छे. बाकी ऑप्शन गुडा टिके देखि दबा. Pin icon allow program to launch automatic वाडू launch करियो. Pinned icon are shortcut to applications that can be accessed from the start menu हबो बोली कोन माने अछि? Pinned icons represent minimized program. Na. The keyboard shortcut की पचारला कोन? Dash is used to insert a new blank page in Word document. Control plus enter. Control plus पहला new blank page enter करियार अछि.
ठीक अच्छे कंट्रोल प्लस एंटर ठीक अच्छे नेक्स्ट in ms in ms ms sorry in a windows os which desktop element serves as a special folder that provides access to system setting, device management, network setting, and administrative tools, often represented by a gear icon in modern version. Control panel, network setting, administrative tools, तापर device management, system setting, सब तो आपण एथुर पाइबे. Which of the following method allows you to edit text within an MS PowerPoint slide without affecting the overall layout of the slide? यही गोटे धरिन एटा हला PowerPoint रो पेज टा एते से कहि which of the following method allows you to edit text within an MS PowerPoint slide without affecting the overall layout of the slide. डबल क्लिक जा ऊपर करदे जो ऑब्जेक्ट थिबा किबा कोनोसी टेक्स्ट थिबो पर्टिकुलर ताले सेटा ही आपण एडिट करि परिबे तापर जदी डबल क्लिक कर देबे ठीक अछि आ बाकी सब ऑप्शन फालतू दैछि किछि लिंक नाही. Which of the following generation of computers is characterized by the introduction of integrated circuits जैसे आप पढ़िया दरकार नै आगु. The Windows operating system supports all the following types of files identified with its extension except. Windows operating system supports all the following types of files identified with its extension except image file with .eml .htm or .html देखिथिबे html फाइल जोटा तापर एग्जीक्यूटिव फाइल .exe मध्ये देखिथिबे तापर .txt भी देखिथिबे बट .eml देखिचंती कि. Which of the following chart types is best suited for showing the percentage of different parts of a whole chart in MS Excel? Pie chart. Best suited for showing the percentage of a different parts of a whole chart in MS. Then pie chart. Bar chart तो हबनी. Line chart भी हबनी. जेतेबेले देखंतु हबनी कोन पय हबो बट बेस्ट सुइटेड जेतेबेले वर्ड यूज करछु देन पाई चार्ट आड को जिवे. In which of the following tabs of the MS Excel 2010 ribbon is the save and send feature typically located? File रे थाए home रे save and send file 2010 माने देखंतु 2003 रो तो किछि आसीनी 2007 2010 सॉरी 2010 2019 एथुर पचारछि. Which of the following contribution by Charles Babbage is considered the foundational concept for modern computers, particularly in terms of programmability and data processing? Analytical engine with a stored program concept. Manchester baby no difference engine for tabulating machine analytical engine. Charles Babbage. How do you view a presentation in MS PowerPoint? A question to repeat I think. F5. Which of the following statements best describes the difference between save and save as in MS Word? Save as कोन तो गोटे क्वेश्चन पचारथिला एथरे पचारछि डिफरेंस कोन बेस्ट describes. Save overrides the current file while save as allows saving the document with the new name and in a new location. Chance दिए बुझी हो ना नहीं क्लियर. तो एतिकी थिला टोटल जतिरा क्वेश्चन थिला एतिकीटा हमें पढ़ी देले रिवीजन कर देले. थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल.